You may want to go and look at the Kerala State Pollution Control Board website. And interestingly, it may look a little bit interesting in the beginning. Run through it, all that, and then you go through the standards. When you go to the standards, you will see something odd. Okay, you will see a couple of standards missing. Air quality standards are missing. Why is that so? Drinking water, ambient noise, general effluent. Okay, fine. Let's go to the noise. And this is one of the things that we can pin them on as well. We have got water pollution and we will have ambient air quality problem. Noise problem. So you will have to download this document and also download the application and install and measure this. There's no way they will meet the 55 dB. ചെവി തെറിച്ചു പോകുന്ന ഭയങ്കര എരപ്പാ. എന്തോ എരപ്പാന്നറിയാവോ? ഭയങ്കര എരപ്പാ. ഇത് നമ്മളെ മിണ്ടാതിരുന്ന ദിവസവും പ്രവർത്തിച്ചോളൂ. നമ്മളെ നനങ്ങാൻ ഈ നാട്ടുകാർ കുറച്ചു പേരൊക്കെ ഇത് കുറച്ചൊക്കെ ദിവസമൊക്കെ 1-2 ദിവസമൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് 3-ാം ദിവസമൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത്. പ്രതികരിക്കാതിരുന്നാൽ അവൻ ഇഷ്ടം പോലെ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ സൗകര്യാർത്ഥം ചെയ്തോളൂ.